తొంభైవ దశకం విష్ణు మహత్యం. వృకభృగుమునిమోహిన్యంబరీషాదివృత్తేష్వయి తవ హి మహత్వం సర్వసర్వాదిజైత్రం స్థితమిహ పరమాత్మన్ నిష్కలార్వాగభిన్నం కిమపి యదవభాతం తద్ధి రూపం తవైవ మూర్తిత్రయేశ్వర సదాశివ పంచకం యత్ప్రాహుః పరాత్మవపురేవ సదాశివోऽస్మిన్ తత్రేశ్వరస్తు స వికుంఠపదస్త్వమేవ త్రిత్వం పునర్భజసి సత్యపదే త్రిభాగే తత్రాపి సాత్వికతనుం తవ విష్ణుమాహుః ధాతా తు సత్వవిరళో రజసైవ పూర్ణః సత్వోత్కటత్వమపి చాస్తి తమో వికారచేష్టాదికం చ తవ శంకరనామ్ని మూర్తౌ తం చ తిమూర్త్యతి గతం పరపూరుషం త్వాం సర్వాత్మనాపి ఖలు సర్వమయత్వహేతోః శంసం త్యుపాసన విధౌ తదపి స్వతస్తు త్వద్రూపమిత్యతి దృఢం బహునః ప్రమాణం శ్రీశంకరోऽపి భగవాన్ సకలేషు తావత్ త్వామేవ మానయతి యో నహి పక్షపాతి త్వన్నిష్టమేవ సహి నామ సహస్రకాది వ్యాఖ్యాద్భవస్తుతి పరశ్చ గతిం గతోऽన్తే మూర్తిత్రయాతిగమువాచ చ మంత్రశాస్త్ర స్యాదౌ కలాయుసుషుమం సకలేశ్వరం త్వాం ధ్యానం చ నిష్కళమసౌ ప్రణవే ఖలూక్త్వా త్వామేవ తత్ర సకలం నిజగాదనాన్యం సమస్తసారే చ పురాణ సంగ్రహే విసంశయం త్వన్మహిమైవ వర్ణ్యతే త్రిమూర్తియుక్ సత్యపదత్రిభాగతః పరం పదం తే కథితం నశూలినః యద్బ్రాహ్మకల్ప ఇహ భాగవతద్వితీయస్కంధోదితం వపురనావృతమీశ ధాత్రే తస్యైవ నామ హరిశర్వముఖం జగాద శ్రీమాధవ శివపరోపి పురాణసారే ఏ స్వప్రకృత్యనుగుణా గిరిశం భజంతే తేషాం ఫలం హి దృఢయైవ తదీయభక్త్యా వ్యాసో హి తేన కృతవానధికారి హేతోః
स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्त्वामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तम् तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन्. విష్ణు మహాత్మ్యము అనే 90వ దశకం సంపూర్ణం. దశమస్కంధ పరిచ్ఛేదము సంపూర్ణము. శ్రీమన్నారాయణీయం దశమస్కంధ పరిచ్ఛేదం దశకం 90. విష్ణు మహాత్మ్యము, establishment of the greatness of Vishnu. Brahmasri Velpur Narayana Bhattatiri puts up several points of arguments to provide that Lord Vishnu, who is predominantly Sattvic, is the greatest among the trinity of gods. With this Dashakam, the Dashamaskanda Parichedam, giving the pastimes of Lord Krishna are over. O Guruvayurappa, Lord Krishna, O Lord, O Supreme, being from the stories of Vrukasura, sage Bhrigu and Ambarisha, it has been established in the great epic Bhagavata that your power wins over the powers of all devas, including Shiva and Brahma. And it has also been told that you are the one who shines as the power, which cannot be defined and is different from the attributes, less and fully described aspects of Supreme Brahman. In the fivefold aspect of God, namely Brahma, Vishnu, Shiva, Ishvara and Sadashiva, the fifth aspect of Sadashiva is you yourself, who is the form of the divine spirit, and also the form Ishvara also denotes you as the one who resides in Vaikuntha. And you are also the one who manifests yourself as the Holy Trinity in Satyaloka. Among the Trinity, you as the pure sattvic form of Vishnu, for Brahma has less of sattva guna and more of rajo guna, and in your form as Shiva there is an abundance of sattva guna and acts which are having a higher aspect of tamo guna. You are that state of pure consciousness which is the Ishvara, who is above the Holy Trinity, and you being the cause of all things are worshipped as the Shiva aspect by the very wise persons. And there are also many proofs that Shiva is only one aspect of you. Even the very godly Adi Shankara worshipped you primarily. Among those God forms which were known by attributes. And he is free of any bias, for he wrote commentaries of Vishnu Sahasranama
and when he attained salvation, he went that way singing your praises. This great saint, Shankara Bhagavatpada, has mentioned in his book of philosophy of chants, "You who is the god of all with the luster of the blue lotus flower, and one who is above the Holy Trinity as the Lord of the universe." And after advising attribute less worship of the Pranava mantra, he has pointed you as the one best for meditation with attributes. In Purana Sangraha, an abstract of all known epics, without any doubt, your greatness only has been described, and it has been told that your Vaikunta is above the places of the Holy Trinity. In the Satyaloka, and a similar status is not given to Lord Shiva. Sri Vidyaranya, who was a devotee of Lord Shiva, in his book Puranasara, has mentioned the names of Hari and Shiva to that form which was shown to Lord Brahma in the Brahmakalpa, and which has been mentioned in the second chapter of the Mahabhagavata. Those who worship Shiva due to their inborn tendencies get results of such worship by their extreme devotion to God Shiva, and it is keeping in view the needs of such persons that Veda Vyasa in Puranas like Skanda has depreciated you for the sake of pointing primacy of Lord Shiva. Ardhavada is of three types, namely praise whatever is the real truth, argue and point out that whatever does not exist really exists, and tell that which exists does not really exist, and is meant to make you interested in whatever one is describing. And the mention in Skanda Purana and other Puranas that Lord Vishnu has Tamoguna and that he was defeated. He was given advice or Ardhavadas meant to prove that other gods are superior. O God, O Guruvayurappa, though I am an ignorant one, I happen to tell some things, and all of them are mentioned in the signs of chants, and of Lord of Guruvayur, whose glory has been extolled in Bhagavata, which is the absolute essence of what all that sage Vyasa wrote. O Guruvayurappa, O Lord Krishna, please remove all my ailments and grant me firm devotion. Please save this world, the whole world, from all the ailments of samsara. Thus, the 90th Dashakam of Sriman Narayaniyam from Dashamaskanda Parichedam by Brahmasri Velpattur Narayana Bhattatiri, translated by Kerala Brahmin Brahmasri P.R. Ramachandar, and rendered with devotion by Andhra Brahmin Dr. Goli Anjaneyulu, is complete, Sampurnam. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Thus ends the Dashamaskanda Parichedam of Sriman Narayaniyam. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahishah Gobrahmanebhyah Subhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyah Prithvi Sasyashalini Deshoyam Kshobarahito Brahmanah Santu Nirbhayah Aputrah Putrinas Santu Putrinas Santu Pautrinah Adhanah Santu Jivantu Saradam Satam Charitam Raghunathasya Satakoti Pravistaram Ekaikam Aksharam Proktam Mahapatakanashanam Mangalam Kosalendraya Mahaniya Gunatmane Chakravarti Tanujaya Sarvabhaumaya Mangalam Sriyah Kantaya Kalyana Nithayardhinam Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam.
Om Shanti Shanti Shanti. Let the whole world be in peace, peace and peace.